నమస్తే అవని కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా అవని ప్రేక్షకులందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ మన విజేత సెగ్మెంట్లో మన ముందున్నారు దేశంలోని ప్రప్రథమ లేడీ వైస్ ఛాన్సలర్ సునైనా సింగ్ గారు. సునైన గారు మన దేశంలోని ప్రసిద్ధిగాంచిన ఇఫ్లూ యూనివర్సిటీకి ప్రస్తుతం వీసీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అయితే యూనివర్సిటీలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్న సమయంలో విద్యార్థుల ఆందోళనల నడుమ ఆమె వీసీగా బాధ్యతలు స్వీకరించి ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా ఒడిదుడుకులొచ్చినా లెక్క చేయకుండా రేయింబవళ్లు శ్రమించి 24 గంటలు యూనివర్సిటీ కోసమే కష్టపడుతున్నారు. ఆమె ఇవాళ మన స్పెషల్ గెస్ట్. మహిళలు తలచుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదంటారామె. మహిళా శక్తి సాధికారతకు అసలు చిరునామాలా కనిపిస్తారు. ఆమె సునైనా సింగ్. ఇఫ్లూ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించి దేశంలోని అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున్న తొలి మహిళా వీసీగా కూడా రికార్డులకెక్కారు. ఆంగ్ల సాహిత్యంలో డాక్టరేట్ చేసిన సునైనా ఇఫ్లూ బాధ్యతల స్వీకరణకు ముందు ఉస్మానియా వర్సిటీలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ హెడ్ గా కూడా పనిచేశారు. ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు సొంతం చేసుకున్న సునైనా కెరీర్ లో ఎన్నో పుస్తకాలు కూడా రాశారు. అనేక పరిశోధనలు చేశారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరెన్నికగన్న వర్సిటీలకు విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. అకాడమిక్ పరంగా ఎన్నో విజయాలు సాధించిన ఈ మహిళా వీసీ పట్టుదల కృషితో వర్సిటీ పాలనా వ్యవహారాలను క్రమబద్ధీకరించడంలో అందివేసిన చేయి. వర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఛాలెంజింగ్ సవాలే అయినా జీరో టాలరెన్స్ తో క్రమశిక్షణను అమలు చేయడమే తన విజయానికి కారణం అంటున్నారు. రండి తన విజయ రహస్యం అదేనంటున్న ఈ మహిళామణిని అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా పలకరిద్దాం. నమస్తే సునైనా సింగ్ గారు. సునైనా గారు, మీరు ఇదే యూనివర్సిటీలో స్టడీస్ చేసి ఇప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీకే వీసీ అవ్వడం కాకుండా కంట్రీలోనే ప్రప్రథమ లేడీ వైస్ ఛాన్సలర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఎలా సాగింది ఇక్కడి వరకు మీ జర్నీ, స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి ఈరోజు వీసీ వరకు? According to a study, only 3% of women are in the top administrative position India lo. So it's an honor and privilege to be part of that 3%, first of all. Secondly, I think I'm happy that the government of India thought that I'm capable enough to run the university. It is central university kabatti బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉంటాయి. It's a composite university in terms of the pan-Indian student structure. Students come from all over India. So the structure of a central university స్టేట్ యూనివర్సిటీ కంపేర్ చేస్తే చాలా తేడా ఉంటుంది. అది మనం ఆలోచించుకుంటే హౌ టు రన్ అ యూనివర్సిటీకి దానికి ఏది ట్రైనింగ్ లేదు. ఐఎమ్ ప్రైమరీలీ అన్ అకాడమిక్. ఈ జర్నీలో ముఖ్యమైన కీ పాయింట్ ఇస్ దట్ నేను ఫర్ 2 years ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ పొజిషన్ as the President Shastri Indo-Canadian University. ఇక్కడ వచ్చే ముందున రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్స్ అ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్కి హెడ్ చేశాను. అక్కడ 38 యూనివర్సిటీస్ ఫ్రమ్ కెనడా అండ్ అబౌట్ 49 యూనివర్సిటీస్ ఫ్రమ్ ఇండియా వర్ అండర్ మై సూపర్విజన్. సో అది వాజ్ అ ల్యాండ్మార్క్ ఇన్ ద జర్నీ. So dealing with diverse academic profiles from different universities is a huge challenge. అయితే ఈ జర్నీలో nothing is ever easy, and particularly womenకి అసలు ఏది కూడా ఈజీగా దొరకది. You have to prove doubly hard that you are capable of doing it. So as we move forward in the journey, people realize there is innovative thinking, there is out of box thinking undani
గవర్నమెంట్ రియలైజ్ చేసింది. అయితే దానికి ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. జర్నీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఈజీ చెప్పాలంటే. ఓకే, అయితే మీరు వీసీ ముందు వరకు చేపట్టిన బాధ్యతలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వీసీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం అంటే మీరు అన్నట్టు వెరీ ఛాలెంజింగ్ జాబ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఈ యూనివర్సిటీలో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. అందరూ కూడా డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్తో ఉంటారు, డిఫరెంట్ బిహేవియర్. వీటన్నింటినీ ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు, మీరు వాటిని ఎలా డీల్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ఫుల్గా? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ అండి, బికాజ్ I have also been a student. So every time I look at my students, I'm reminded of my children. మనం ఏం చేయాలంటే యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక సింపుల్ రూల్ దట్ నేను ఫాలో అవుతాను. అది యంగ్స్టర్స్కి చూస్తే హౌ డు ఐ వాంట్ టు సీ దెమ్ 10 years from now. వాళ్ళు ఎలా జీవితంలో ముంగట్ రావాలి, వాళ్ళ గోల్స్ ఏముండాలి, వాళ్ళ అంబిషన్ వాళ్ళు ఎలా ముంగట్ తీసుకురావాలి, అది ముఖ్యం ఫర్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మై ఎఫర్ట్ హ్యాస్ బీన్ that we put them on right track. We tell them that you are here for academics. Adi chala mukyam. One has to focus on that. Two, students should not be scared of exploring their talents, and they need to realize their potential. Institutions akkada help cheyali students ki. They can be future leaders of the country. So are we grooming them to be good future leaders? అది చాలా ముఖ్యం. అయితే వీ హ్యావ్ టు మన కోర్సెస్ కూడా రెలవెంట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ 20 years 30 years. వాళ్ళు హౌ దే నీడ్ టు ఫేస్ లైఫ్, ఎలా దే నీడ్ టు బీ కరేజియస్ ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్, ఎలా వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ చేయవద్దు, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యం అపార్ట్ ఫ్రమ్ primary studies. So my focus has been on that. An institution role is not just to impart knowledge. Education is a holistic concept. Idi utti knowledge providers ka kaadu, we have to create new knowledge. Aithe vaalla lopala unna talents ki ela vallu they will give a shape to it. How knowledge will help them be better human beings. End of the day, that is the role of education. అవని కార్యక్రమంలో షుడ్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే ట్యూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవని. మీరు వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు, ఎటువంటి రన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్? ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అండి. ఈ యూనివర్సిటీలో చాలా వరకు మేము హ్యుమానిటీసే చదివిస్తాము. ఇట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్ ప్రీడామినెంట్ యూనివర్సిటీ. దిస్ హ్యాస్ కమ్ విత్ అ విజన్ దట్ ఇండియా నీడ్స్ నాలెడ్జ్ వర్కర్స్, how we need to achieve development through language, through English. Adi oka primary focus. Now keeping that in mind, what we have done is we are trying to work on programs ki ela contemporary relevance lo తీసుకురావాలి అది చేస్తున్నాము. The other thing is academic audit కూడా తీసుకొస్తున్నాము. అయితే ప్రోగ్రామ్స్కి ఆడిట్ చేసి relevance చూసి the way forward is important in that. We are doing that. The third thing and most important is to bring in stability into the system. మీరు రాకముందు చాలా మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేశారు అతి తక్కువ కాలంలో? ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది యూనివర్సిటీ, ఎలా సాల్వ్ చేశారు మీరు? I think to deal with problems you need to be very steadfast in your approach. One. Secondly, I firmly believe that you have to hold on to your principles. ఉన్నాయి దానికి తీసుకొని మనం ముంగట్ వెళ్తే
people will respect and honor. And as a woman, I firmly believe that India is known for certain values. Our youngsters ki manam ela, we have to lead by example. ఇప్పుడు వరకు సాల్వ్ అయిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే we have bring about stability in the system is only through respect to rules and regulations. Only through respect to value system here. ఒక అప్రోచ్ ఉంది నా దగ్గర, అదేమంటే zero tolerance to indiscipline. People should learn to respect rules and regulations and discipline, because that is, if you don't have discipline in institutions, where else will you have? So that has been the success mantra. But more than that, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మెరిట్స్ ఆర్ ఫార్ మోర్ దెన్ డిమెరిట్స్. The faculty are very good. The students also, if you take a look at the student profile, these are all award-winning students. We have excellent students here. As an administrator, I believe that you should not allow negative forces to blackmail an institution. So with the support of my faculty, the non-teaching, the students, we have been able to achieve that. ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ విషయాల గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి, రోజు కొత్త కొత్త సమస్యలు. అయినా కూడా ఎప్పుడు మీ మొహంలో చిరునవ్వు అనేది అస్సలు చెరగదు, చాలా సహనంగా కనిపిస్తారు. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? దర్ ఇస్ వన్ రూల్ ఐ ఫాలో, దట్ ఈస్ లైఫ్లో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఎప్పుడు ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లం, వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ సొల్యూషన్. ప్రాబ్లం ఉంటే సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. ఐ ఫస్ట్ లుక్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. యాజ్ అ లీడర్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ బై ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ క్యారీ మై స్ట్రెస్ విత్ మీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ అన్హ్యాపీ అండ్ పెసిమిస్టిక్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ టు అదర్స్. సో యూ హ్యావ్ టు be positive in your mind and heart. So I think primarily it's the key belief that I have in life, in the value system, has been the secret of my success also, I think. రైట్. అయితే ఇఫ్లూ యూనివర్సిటీ గర్ల్స్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు. మీకు ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో గర్ల్స్ కోసం ఎటువంటి భద్రత, సేఫ్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? అలాగే స్కాలర్షిప్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారు మీరు చర్యలు దానికి? Girl students in this university have a lot of advantages compared to other institutions, because the kind of liberal environment ఈ యూనివర్సిటీలో దొరుకుతుందో అది వేరే చోటు ఉండదు. Secondly, the whole idea is that girls should feel bold and courageous and should feel free to express themselves. So the environment should be conducive for that kind of growth. So we firmly believe in that, and that has been the mandate of the university. So in order to provide some kind of security measures, we have installed cameras everywhere. We have beefed up our security system. We don't allow outsiders to get an easy access to university, because our students study the whole night and they might be just moving in the campus. So it's important to provide that kind of security, and we try to do that. Apart from that, where fellowships are concerned, all our students, PhD scholars particularly, are funded to go abroad and present a paper in any international conference. So that is a very important facility provided to all our PhD scholars, including girls. Personally, being a woman, I don't believe that you need to give special privileges to women. I believe girls have to be strong within themselves, have to be strong and confident in their own merit. ఇక్కడ అంత భద్రతా వ్యవస్థని మీరు డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఇఫ్లీ యూనివర్సిటీ గర్ల్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది. అయితే బయట యూనివర్సిటీస్ చూసినట్లయితే అలా లేవు. ఇందాక మీరు అన్నారు రేప్ కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి, అలాగే వేధింపులు, రకరకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు మహిళలు. ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని రిజర్వేషన్స్ కల్పించినా మహిళల పరిస్థితి మాత్రం అలాగే ఉంది. కారణం ఏంటంటారు మీరు? Mindset is one. The other problem is women and girls have marched forward. They're doing very well. I don't think men have adjusted
to this very quick development of women, because women have grown in their multifarious ways. They have achieved a lot. They're moving forward very quickly. The men are still caught at the gate post. While they are not able to digest that women are doing very well. So I think the education that needs to be imparted has to be to the men, more than the women. At the same time, I think as a society, we must have some kind of safety measures provided to women. Confidence building measures have to be put in place. To change a mindset is very difficult, but it can be done. It's not that it cannot be done. అవని కార్యక్రమంలో ప్రొఫెసర్ సునైనా సింగ్ గారితో మరిన్ని విషయాలు చర్చిద్దాం షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత. వెల్కమ్ బ్యాక్. అయితే ఇప్పటికే లేడీస్ భద్రతకు సంబంధించి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా చర్యలు తీసుకుంది. లైక్ షీ టీమ్స్ కావచ్చు, బస్సెస్లో స్లైడింగ్ డోర్స్, అలాగే ఎక్కడికక్కడ సీసీ కెమెరాస్ అయినా కూడా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మీరు ఎటువంటి సూచనలు చేస్తారు? మహిళలకి ఇంకా ఎక్కడ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ క్రైమ్ రేట్ని తగ్గించవచ్చు? తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ more than just providing a differential kind of a thing, barriers pettunaru, so that women can have a separate enclosure and all that. More than that, I think it is important that awareness is created in both the genders. That is more important. So there has to be educative channels. Advertisements have to be more gender sensitive. What a state government must do is to curtail any form of violence. But if you don't take adequate steps today, tomorrow it can translate into bigger crime. Manam adi example తీసుకుంటే, if you take a look at the crimes in the city, వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే there should be legal process should be very quick. అయితే ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని కేసెస్లో తర్వాత వాళ్ళని అడిగి ఏదైనా పరివర్తన ఉందా, మీలో వచ్చిందా, మీరు మారుతారా అనేది అడిగితే ఎటువంటి మార్పు లేకుండా అంతే క్రూయల్ మెంటాలిటీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇటీవల కొన్ని సంఘటనలు కూడా అవి నిరూపించాయి. అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తే వాళ్ళలో ఇంకా కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు తయారవ్వకుండా పరివర్తన కలుగుతుందంటారు? క్రిమినల్స్కి మీరు పరివర్తన తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టం. Once a crime is committed, the focus of the government should be to punish the culprit. Government job కాదు వాళ్ళ కరెక్టివ్ మెషర్స్ తీసుకొచ్చేదానికి. Somebody has committed a crime, you punish then and there. Let there be quick justice. Let the legal system be quick. If the court of law, as per the law of the land, says that so and so needs to be hanged, I don't think we should wait for 8 years to accomplish that. ఎవరైనా రేప్ చేశాడో ఆయనకు తెలుసు, he must have done it very consciously. It's not an accident, that's why it's a rape. So you need to punish the person, and that the legal system, let them be very clear as to what should be. I think a heinous crime like this should be punished very quickly. And within let them be hanged. It's very important. It's only this kind of a justice mechanism will ensure that there are no further crimes in the country. రైట్, ఫ్యూచర్లో అయినా మన చట్టాల్లో ఏదైనా మార్పు వస్తుందేమో ఆశిద్దామండి. ఇక ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ప్రొఫెసర్ స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయి వరకు కూడా ఇటీవల లేటెస్ట్గా కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. ఏది మీకు ఎక్కువ హ్యాపీ అనిపించింది? లైఫ్లో అవార్డ్స్ ఆర్ సైన్ పోస్ట్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ అండి. సో ఫర్ మీ ఐ బిలీవ్ and I learned from a great personality, a great person who once told me that no award is small. So every award has given me
a kind of satisfaction, and also an award inspires you to do better in life. So when I first got a recognition award from International Canadian Association for the bilateral growth of higher education, for promoting bilateral higher education growth, that was the most important for me at that point of time. It was given by International Canadian Association per se. So that was very encouraging. Then recently I got a award called Chanakya Award for Excellence in Good Governance. So that's an administrative award. So that was very satisfying, because as an administrator, if I am able to bring about changes in a system, and also thereby bringing some kind of prestige to an institution, it's a satisfying award. Recently I received one award as Global Achievement Award for Higher Education. That was a very important award. It's from World Education Association. The other one is Global Leadership Award that I received for the university couple of months back. So that was also so every award is meaningful. I don't see any award as small or big. And before mana Telangana vachina munduna, Andhra Pradesh Citizen Council of India gave me Woman of the Year award. So I think I was the last woman of the award in that category, because after that we bifurcated. రైట్. అయితే ఇప్పుడు మీరు చాలా మందికి రోల్ మోడల్. మీకు ఎవరైనా రోల్ మోడల్ ఉన్నారా? My father was a role model for me. My father was also, ఆయన కూడా professor, dean unde, professor unde. He started the Department of English, which is now there in Kakatiya University, known as Department of English, Kakatiya University. A man of principles and a scholarly person. He was known for his humane side. I've learnt a great deal from him. He continues to be my role model. How we need to be good human beings above everything else. Other things happen. So if you're good in one thing, you will always be good in everything. So you should value life and move forward. So he has been my role model. ఓకే. అయితే ఒక స్త్రీ ఒక ఉన్నతమైన పదవికి ఎదగాలి అంటే చదువు దగ్గర నుంచి, చైల్డ్హుడ్ దగ్గర నుంచి తల్లి పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు. ఆవిడ మనల్ని చిన్నప్పుడు ఎటువంటి ప్రిన్సిపల్తో, ఎటువంటి నీతి సూత్రాలు బోధించి మనల్ని పెంచుతుందో మనం వాటికి అద్దం పడుతూ సమాజానికి కనిపిస్తాం. అలా మీ తల్లిగారి పాత్ర మీ విజయంలో ఎంత ఉంది? చాలా ఉందండి. Just like all mothers play an important role. She stands for different set of values. Compassion is very important. Looking after your guests is very important. Small things, but I have learnt a great deal from her. How to be a better human being. So a mother plays a very important role in every girl's life. What I would advise to other mothers would be to give confidence to their children, to give them self-esteem. How to respect yourself is the most important thing. ఇక ఫైనల్గా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అలాగే మన అవని ప్రేక్షకుల కోసం మహిళలకి మీరిచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? I would say celebrate being a woman. My message would be very, very simple. Don't look at your life from a difficult lens. Life is not complex. We make it complex. So it's very important to simplify life and to celebrate being a woman. Be proud that you are a woman. I think that is very important for today's generation. అయితే మీరు ఇంత బిజీగా ఉంటారు, ఫ్రీ టైం ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఉన్న కొంచెం టైంలో కూడా మీ హాబీస్ ఏంటి? మీరు ఏమి ఇష్టపడతారు ఎక్కువగా? I'm trained in music. I enjoy music. I think that's also one of the key to my success, because music has the ability to bring the humane aspect in the forefront, I believe. So that is there. And then of course I enjoy reading.
these are the two hobbies. చాలా బిజీగా ఉండి కూడా మా అవని ప్రేక్షకుల కోసం ఇంత ఫ్రీ టైం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి. చాలా చక్కగా కూడా మాట్లాడారు మీరు. Thank you. మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.